நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். நம்ம OneAD சேனலில் வந்து நம்ம இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, இப்போ டைம் இன்றைக்கி டேட் பார்த்திங்க அப்படின்னா 9 மே மாதம் 2019 இப்போ வந்து ஒரு அப்டேட் கேட்டிருக்காங்க OneAD அப்டேட் உங்களுக்கு வரல அப்படின்னா நீங்கள் ப்ளே ஸ்டோரில் போய்ட்டு OneAD அப்படின்னு சர்ச் பண்ணி அப்டேட் பண்ணிக்கோங்க. அப்டேட் கேட்டிருக்காங்க. ஸோ நான் அப்டேட் பண்ணுறேன். ஸோ டவுன்லோட் ஆகுது. ஸோ இந்த அப்டேட்டில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்க்கலாம். அப்டேட்டிங் ஆகிட்டுருக்கு 18.24 MB. ஸோ வெயிட் பண்ணுறேன். அப்டேட்டிங் வெர்ஷன் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா 11.1.7. அப்டேட்டிங் ஆன் வந்து மே 9 அப்டேட்டிங் சைஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ரிலீஸ் பண்ண டேட் கொடுத்துருக்காங்க 2016 தான் இந்த அப்ளிகேஷன் வந்து ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இந்த அப்ளிகேஷன் அப்டேட் ஆகிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அப்டேட் ஆகிருக்கு. ஸோ ஓப்பன் பண்ணலாம். நெட்வொர்க் ஸ்லோவாக இருக்குது. ஸோ நான் வந்து பேஜை க்ளோஸ் பண்ணிடுறேன். ஸோ வந்து நான் OneAD அப்ளிகேஷன் ஓப்பன் ஆகிருக்கு. ஸோ அப்டேட்டில் பார்த்திங்க அப்படின்னா எனக்கு தெரிஞ்சு எந்த சேஞ்சஸ் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். இப்போ 7 பேர் ஆக்டிவேட்டில் இருக்காங்க. ஆன் ஆஃப் லாக்ஸ் இதை வந்து ஆன் பண்ணிக்கணும். ஆன் பண்ணால் தான் உங்களுக்கு அமௌண்ட் டெய்லி கிடைக்கும் ஆட்டோமேட்டிக்காக. இப்போ வந்து ரெடீம் பண்ணுற ஆப்ஷனுக்கு வரலாம். ஃபஸ்ட் வந்து 25 ரூபி தான் கொடுத்துருந்தாங்க இன்ஸ்டன்ட் மணி ட்ரான்ஸ்ஃபர். இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா அன்லிமிட்டட் மணி ட்ரான்ஸ்ஃபர் கொடுத்துருக்காங்க. பேடிஎம் அண்ட் பேங்க் ட்ரான்ஸ்ஃபர் மூலமாக வந்து நீங்கள் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம். 10 ரூபி 25, 50, 100, 250 வரைக்கும் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம். பேடிஎம்மில் பார்த்திங்க அப்படின்னா இன்ஸ்டண்ட்டாக வந்து நீங்கள் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்க முடியும். இந்த ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த அப்டேட்டில் வேறு எதுவும் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். ஓகேங்களா? ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்து அப்படின்னா இந்த வீடியோக்கு லைக் கொடுங்க, ஷேர் பண்ணுங்கள். ஏன்னா டவுட் இருந்துச்சுன்னா கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பெஸ்ட்டான டாபிக் கூட பார்க்கலாம். ஓகே, பாய்.